بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب الأعزاء ودرس جديد من دروس SuperJul 3 Expansion Units 1 to 3 page number 36 and 37. Reading قراءة. Look at the photos. What do you think is happening? باعتقادك ماذا يحدث؟ If you look at the picture, my dear friends, إذا تنظروا إلى الصور يا أصدقائي الأعزاء, you will find that there are people or teenagers who are playing video games. تجد أن هنا مراهقين يلعبون ألعاب فيديو. This is what we call in South Korea a bang. A bang is a public room for PC video gaming. هي عبارة عن غرفة عامة للعب ألعاب الفيديو في كوريا الجنوبية. Let the games begin. نبدأ المباراة. Ask teenagers. اسأل المراهقين around the world حول العالم how they love كيف يحبوا to spend يقضوا their free time وقت فراغهم. If you ask any teenager how do you spend your free time, إذا سألت أي مراهق كيف تقضي وقت فراغك, what will he answer? I think that many of them will say that we play video games. إذا سألت أغلبية المراهقين عن كيف يقضوا وقت الفراغ ستجد الأغلبية منهم يقولون أنهم يلعبون ألعاب فيديو. And chances وفرص الجواب are تكون they'll say سيقولون video games ألعاب الفيديو. But no country ولا دولة can compare تقارن to South Korea إلى كوريا الجنوبية for love of video games لحب ألعاب الفيديو. You walk around the COEX تمشي حول مول يسمى COEX in Seoul في سول. طبعا سول هذه شباب is the capital city of South Korea هي عاصمة كوريا الجنوبية. On the weekend في عطلة نهاية الأسبوع they are Friday and Saturday أيام الجمعة والسبت. And you look around تنظر حولك teenagers المراهقين are hanging out يتقابلون people are shopping الناس يتسوقوا families are eating in food courts العائلات يأكلون في صالات الطعام children are having fun الأطفال يستمتعون. إذن يا شباب this is what happened in the mall. هذا ما يحدث في المول. Teenagers are hanging out المراهقين يتقابلون people are shopping الناس يتسوقوا families are eating in food courts العائلات تأكل في صالات الطعام children are having fun والأطفال يستمتعون. It's just like any other mall إنه مثل أي مول آخر. And then you hear screams ثم تسمع صرخات أو صياح that are coming from the end of a corridor يأتي من نهاية ردها أو صالة in the huge building في المبنى الكبير. Huge means very big. Huge معناها كبير جدا. You walk in تمشي and what you see ماذا ترى؟ Hundreds of young people مئات من الشباب are waving signs يلوحون بعلامات أو لافتات and chanting slogans ويغنون شعارات. They are the fans of some of the nation's most famous sports stars. إنهم مشجعي بعض أفضل لاعبي الدولة. Stars نجوم such as مثل ليم يو وان هذا لاعب مشهور في كوريا الجنوبية اسمه ليم يو وان شوا يون سونغ and سو جي هون. Their sport is something رياضتهم شيء ما you don't normally find ربما لم تجده in the West في الغرب. They are professional video gamers إنهم لاعبين محترفين
People admire them. الناس معجبين بيهم. For their skill. لمهاراتهم. In the science fiction strategy game StarCraft. لمهارتهم في لعبة الخيال العلمي الاستراتيجية StarCraft. Next to these players بجوار هؤلاء اللاعبين is a panel في لوحة أو شاشة of commentators المعلقين and dozens of reporters وعشرات المراسلين. The players are not competing today. اللاعبين لن يتنافسوا اليوم. They are here هنا for selection لاختيار for a coming tournament لاختيار بطولة قادمة. There are two full-time video game television. There are يوجد two full-time يعني وقت كامل يعني video game television تلفزيون لألعاب الفيديو networks in Korea يعني فيه يوجد شبكتين تلفزيونتين طوال الوقت ما عندهم إلا الفيديو جيمز and competitive gaming والمنافسة على اللعب is one of the top televised sports واحدة من أفضل الرياضات في التلفزيون. Thousands of fans آلاف المشجعين attend يحضروا the StarCraft tournament بطولة StarCraft. Finals in stadiums النهائي في الاستاد. But ولكن public video game areas مناطق لعب ألعاب الفيديو aren't just ليست فقط for top players لأفضل اللاعبين. South Korea has more than 20,000 public PC gaming rooms بها أكثر من 20,000 غرفة لعب ألعاب فيديو or banks سموها إيش؟ سموها banks which attract تجذب more than a million people a day تجذب أكثر من مليون شخص في اليوم. Video games are exciting and offer some real opportunities طبعا مثيرة وتقدم فرص حقيقية to solve problems حل المشكلات and use strategic and critical thinking واستخدام التفكير الاستراتيجي والتفكير الناقد. وطبعا يا شباب هو أعلى مراحل إعداد أي شباب في أي دولة إنهم يكون عندهم critical thinking تفكير ناقد. Some parents بعض الآباء actually بالفعل encourage their children يشجعون أبنائهم to play يلعبوا such video games مثل هذه الألعاب. Why لماذا؟ as a way كطريقة to relax للاسترخاء as an escape from academic pressure كوسيلة للهرب من ضغط الدراسة and as a fun way to use brain power وكطريقة لتقوية القوة العقلية. Once again مرة ثانية شباب listen to the reading اسمع القراءة نستمع القراءة. Let the games begin. Ask teenagers around the world how they love to spend their free time, and chances are they'll say video games. But no country can compare to South Korea for love of video games. You walk around the COEX Mall in Seoul on the weekend and you look around. Teenagers are hanging out, people are shopping, families are eating in food courts, children are having fun. It's just like any other mall. And then you hear screams that are coming from the end of a corridor in the huge building. You walk in, and what do you see? Hundreds of young people are waving signs and chanting slogans. They are the fans of some of the nation's most famous sports stars, such as Lim Yo-hwan, Choi Yeon-sung, and Soo Ji-han. Their sport is something you don't normally find in the West. They are professional video gamers. People admire them for their skill in the science fiction strategy game StarCraft. Next to these players is a panel of commentators and dozens of reporters. The players are not competing today. They are here for selection for a coming tournament. There are 2 full-time video game television networks in Korea, and competitive gaming is one of the top televised sports. Thousands of fans attend the StarCraft tournament finals in stadiums.
But public video game areas aren't just for top players. South Korea has more than 20,000 public PC gaming rooms, or bangs, which attract more than 1 million people a day. Video games are exciting and offer some real opportunities to solve problems and use strategic and critical thinking skills. Some parents actually encourage their children to play such video games as a way to relax, as an escape from academic pressure, and as a fun way to use brain power. Reading قراءة. A. Match the words with their meaning. وصل الكلمات مع معناها. Screams. Screams معناها صرخات. Screams يا شباب نعم إجابة صحيحة. It means shouting. It means shouting. The same meaning is shouting. Tournament. Tournament معناها بطولة. A competition among a group of people. منافسة بين مجموعة من الناس. طبعا شباب هنا among معناها بين مجموعة كبيرة أكثر من اثنين، لكن between معناها بين اثنين فقط، عشان نفرق ما بين استخدام between و among. network شبكة. network معناها a group of TV stations، مجموعة من المحطات التلفزيونية. encourage معناها يشجع. It means to tell someone it's a good idea to do something. تقول لواحد إن فكرة كويسة أن تفعل شيئا ما. pressure it means stress، ضغط، نفس المعنى ضغط. answer the questions about the article. أجب الأسئلة على المقالة. What are people doing in the mall on the weekend? As we mentioned in the passage, we have teenagers hang out. We have family eating in food courts. We have people who are shopping. We have children who have fun. Teenagers are hanging out. People are shopping. Families are eating in food courts, and children are having fun. What can you hear in a part of the mall? ماذا تسمع في جزء من المول؟ طبعا you hear screams، تسمع صرخات. There are screams coming from a part of the mall. توجد صرخات من جزء من المول where people are playing video games، حيث الناس يلعبون ألعاب الفيديو. What are the fans doing? ماذا يفعل المشجعين؟ Fans are waving with signs، يلوحون بعلامات and chanting slogans، ويغنون بشعارات. They are waving signs and chanting slogans. Who are the sports stars؟ من هم نجوم الرياضة؟ We said they are three. They are Leon Yu-wan, Chua Yoon-sung, and Shu Ji-hoon. What sport do they play؟ ما هي الرياضة التي يلعبوها؟ أكيد تعرفوا يا شباب الجواب إنها لعبة الفيديو جيم. They are playing. They are professional video gamers. إنهم لاعبين محترفين. Answer the questions about the article. Are they playing today؟ هل هم يلعبون اليوم؟ طبعا الجواب no. No they aren't. Where are the tournament finals؟ أين تقام نهائي البطولة؟ They are in stadiums، في الاستاد. What is a bang؟ ما هي البانج؟ It is a bang. A bang is a public PC gaming room، عبارة عن غرفة عامة للعب ألعاب الفيديو. What do some parents in South Korea think about video games؟ ماذا يعتقد بعض الناس في جنوب كوريا عن ألعاب الفيديو؟ طبعا they encourage their children، يشجعون أطفالهم to play video games، للعب ألعاب الفيديو as a way to relax، كطريقة للاسترخاء، as an escape from academic pressure، كطريقة للهروب أو يعني إنك ترتاح من الضغط الدراسة، as a fun way to use brain power، وكطريقة مرحة لاستخدام القوة الذهنية. ولكن يا أبنائي الأعزاء لا تفرطوا في ألعاب الفيديو.
فيتحول هذا إلى addiction إدمان. شكرا لكم أبناء الطلاب، أراكم في حصة قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.